আমরা শিকাগো রামকৃষ্ণ মিশন পৌঁছে গেছি। এই যে পিছনের বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে, এখানেই আমরা ঢুকব। আজকে স্বামীজির জন্মতিথি পুজো। চলুন সবাই মিলে ভিতরে গিয়ে দেখি কীরকম পুজো হচ্ছে। সবাই আমরা চক্ষু সার্থক করি একসঙ্গে। আপনারা অনেকেই দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের শিকাগো রামকৃষ্ণ মিশন কেমন দেখতে। এই যে এই রকম দেখতে বাইরে থেকে। পুজো শুরু হয় আমাদের সেন্ট্রাল টাইম সকাল 11টা নাগাদ। আমরা একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছিলাম, মানে এই 10:45 নাগাদ পৌঁছে গেছিলাম। তাই জন্য আমি নিচটা ঘুরে ঘুরে কিছু ভিডিও নিলাম আপনাদের সবাইকে দেখানোর জন্যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন কীরকম দেখতে ভিতর থেকে। এই যে দেখা যাচ্ছে, এটা হলো ডাইনিং হল। এখানে ঠাকুর, মা, স্বামীজি, জিসাস ক্রাইস্ট সবার খুব সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে সাজানো রয়েছে। অপূর্ব সুন্দর জায়গা, আর সাথে বড় বড় জানলা। এটি হলো আমাদের শিকাগো রামকৃষ্ণ মিশনের বুক লাইব্রেরি। প্রচুর বই রাখা রয়েছে এখানে। এখান থেকে বই কেনা যায়। দোতলায় উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই ফটোটি খুব সুন্দর। এখানে আমাদের আমেরিকার সব সাধুদের ছবি রয়েছে। তারপরে পুজোর ঘরটিতে যাওয়ার পথে পড়ে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের প্রচুর ছবি। এই যে এগুলি শিকাগো ধর্মসভার ছবি। এবারে আমরা পুজোর শ্রাইনে এসে বসে পড়েছি পুজো দেখতে। অপূর্ব সুন্দর পুজো হচ্ছিল বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে, আর সাথে ছিল আমাদের ঈশাত্মানন্দজির সুন্দর স্পিচ এবং মধুর গলার প্রচুর গান। আর ছিল বিভিন্ন গেস্ট স্পিকারদের স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্পর্কে বলা, এবং উনি আমেরিকাতে এসে কিভাবে বেদান্ত প্রচার করলেন সেগুলো সম্পর্কে প্রচুর কথা। এই সব মিলিয়ে অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয় পুজোর সময়। পুজোর পরিবেশটি এত সুন্দর অপূর্ব হয় যে আমি যখন এডিট করতে বসি আমার কোনো অংশই কেটে বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় সবটাই আমার দর্শক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করি, কিন্তু তাতে করে আমি দেখলাম আমার ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই যদি আপনারা বলেন তাহলে আমি পরের বার থেকে বিভিন্ন পার্টে পুরো আনকাট ভার্সনটি আপলোড করতে পারি। কিন্তু আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কীরকমভাবে পুজোটাকে উপভোগ করতে চান। আপনারা যদি 10 জন কমেন্ট করে জানান পুরো ভিডিওটি দেখতে চান, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে পার্ট 1, পার্ট 2 এরকমভাবে আপলোড করব। ওম গীতকান্তপুষ্পে সর্বদেবদেবী সর্বাশ রামকৃষ্ণায় নমঃ। ওই 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 আমাদের পূজারী মহারাজ ঠাকুরের পায়ে ফুল নিবেদন করছেন এবং প্রণাম করছেন এখানে। তারপরে আমাদের মহারাজ ঈশাত্মানন্দজি এলেন পুজোর ঘরে এবং ফুল নিয়ে ঠাকুরের পায়ে, মায়ের পায়ে, স্বামীজির পায়ে নিবেদন করলেন ও প্রণাম করলেন।
celebrating Swami Vivekananda's 162 birth celebration. This is the 162 birthday celebration. Now, the moment we speak about or utter the name Swami Vivekananda, immediately the flashes in the minds as a bold personality, a fearless, courageous personality, a leader full of wisdom and love, and leader full of activity and calmness. This is a unique combination of Swami Vivekananda. Argument of the Brahman, Sat, Chit and Sukha. So when we talk about the Brahman, the ultimate existence, ultimate reality of the Hindus are approaching towards this particular goal through three different ways. One is the Vaishnavism, that is duality. They will be worshipping, they will be praying, they will be reading, they will be meditating, they will have the charity and all this as the dualistic way of approach to the same goal, which is one, an absolute. Then there is meditative way. They will try to withdraw the whole mind. A birthday is a time for the way to remember its magnanimity, its true nature. Serving people, for the poor people, I should go and serve them. Not for any social or political reason, but for love. If I can do that, you are transforming yourself. The transformation for a better person. It is not the religion, it is not the language, it is not the dresses, it is not the place. It is your thought, it is your action. Idea, the shape of today, is saying, no friends, you are having this paper with you. It's called Good Morning to Swami Vivekananda. This is Swami Vivekananda Suprabhatam. Suprabhatam, good morning. So please repeat after me. Up to 12 o'clock you can say good morning, so let us do that. He Prishtanatha, Sumahan, Yuga Shakti Dharin, He Nitya Mukta, Satatam Hi, Mahavarinya, Anand Vishwasya Veera Suyate, Tava Suprabhatam. Not just what he taught, but how he understood. So if we understand this much, it will be sufficient. I am going to my God. That is all right. Long back, when I was in Andaman, two young ladies came to convert me into Christianity. I told, but why? They will get joy, happy. I'm already happy. I have just finished my breakfast and enjoying that beautiful sun and the ocean. They said, no. If you will go to heaven as a man, have you visited heaven? She told, no. Young lady, so she was confused. No. You are sailing that place where you have not visited. You don't know whether electricity is there in the heaven or not, whether the good water is available or not, and how their taxes are not. So why not talk about heaven unless you visit? So you better go to your house, then come back and say, I am also trying in my own way to go to that place. I can also come back and tell you. So this is the only thing to understand. Friends, you know that Swami Vivekananda, about whom we are discussing, he was a great soul. Apparently, he was very simple, but he was a great soul. Allow me to read from his brothers. The one, all of them, they were in England that time. They were staying in Mr. Study's house. Mr. Study's house, from the May last May 1896, Swamiji stayed.
And Miss Henrietta Muller, she was also there. She arranged all this. Miss Henrietta Muller is a great personality, maybe you will know afterwards. There, another Swami came, Swami Sardananda ji and Swamiji's brother, Mahendranath. There one afternoon, Swamiji, Miss Henrietta Muller, Sardananda, as a present writer, that means his brother, Mahendranath, they were sitting and taking tea inside the bar. Swamiji was talking to Miss Muller. At first, American activities were discussed. Then came the planning for Swamiji's work in England. Then Swamiji was a bit agitated while talking about his proposed work in England. I will have to complete many difficult tasks in this life, he said. My workload will be many times more than that of the previous birth. Look at it. Swami Vivekananda is mentioning, my workload will be many times more than that of the previous birth. I have just started my work, raised only 1 or 2 waves in America. A lofty wave has to be raised. The nation has to be energized. The world has to be given a new civilization. The world must know why I am born this time. I will manifest more power than what I had shown last time. That is Swami Vivekananda. The way we look at him, it is ordinary? No. A young man of 29 years old, and without any credential, without invitation, he came, somehow got an opportunity to speak for 5 minutes in the Parliament of Religion here in Chicago. Still that place and the hall is there. And he said what? Sisters and brothers of America. Only that sentence? And completely changed the whole audience of 7,000, the Americans and Europeans. Can you imagine? He was not telling Sanskrit. He was telling in English, that too, sisters and brothers. But the 7,000 people stood up and clapped for 2 minutes. Why? Because he was a Brahma Jnani, and the Brahman means unity. He unified each and every one of them. They truly felt that they are sisters and brothers. They are one. That feeling of joy, feeling of oneness. The way we were celebrating 100 years of the same Parliament of Religion, the one gentleman came. He also dressed like Swami Vivekananda. He had a turban. And when his opportunity came to speak, he also stood like Vivekananda, keeping both the hands on his chest. And he addressed sisters and brothers of Calcutta. Everybody was quiet. And next sentence he will continue his. But he was expecting an uproar and clapping. The second time he raised his voice and said, sisters and brothers of Calcutta. No, everybody was looking at each other. Why he shouting on this early? We know that we are here, but the third time when he said, Swami Lokesharananda ji, he is a very senior Swami. He was the president of that meeting. He came and patted from, you continue please. We are sisters and brothers. So only sisters and brothers won't work. This is called mantra shakti. You know, the spiritual power comes out with the shabda, with the word. That is called mantra. The mantra and other words are different. And these people can really do that. Otherwise, why people will follow them? The friend says, time is short. Now I will invite our Durga Pusha knows the story of the Parliament of Religions, but I just want to set the setting. When he came here in the late 1800s, India, a land where civilization had flourished for about 3,000, 4,000 years, had been under centuries of conquest, had been under British rule for at least 200 years. Nityam, Tasme
Nimagnachityam Vivekadanaika Vinodashilam Vivekabhasa Kamaniya Kanti Vivekinam Satatam Namami Ritancha Vijnanam Adhisrayataya Nirantaram Jadi Madhyantahinam Sukham Surupam Prakaroti Yasya Anandamurti Tamaham Namami Suryo Yatha Gamhi Tamo Nihanti Vishidur Yatha Dushta Janam Chinati Tathaiva Yasya Akhila Netralobham Rupam Tritapam Vimukhi Karoti Tam Deshikendram Paramam Pavitram Vishwasya Palam Madhuram Yatindram Hitaya Mrinam Naramurti Mantam Viveka Ananda Aham Namami Namasriyatiraya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapoharine And I'm just there's one incident coming into my mind. The Tapoharine. Anyone in problem, Swami was the first person to be there to solve it. This, we were talking about Miss Muller and the Scotty, the two British. The Britishers are famous for the chivalries. Now, Swami Vivekananda, Miss Muller, and Mr. Scotty, they were taking a stroll, and suddenly, and I visited that particular place, it's still like that, open field. One bull was there, somewhere grazing, and he took the fancy to charge them. The bull started coming towards them. Study, the British man, he was the first person to climb a tree, near the tree, leading Swami Vivekananda and that lady. And the lady in those days used to wear a very peculiar type of dress that is covering the feet. So she could not run, she
running too. But when he found that the lady is there and the gentleman on the top of the tree, it was Vivekananda, he went back and saving that lady, he stood as is always the posture, keeping both the hands on his chest. He was looking at a bull which is coming. But look at him. Vivekananda, we consider him as a Shiva. And Shiva's carrier is the bull. Perhaps the bull came, stopped in a little distance, and then slowly turned and went back. Everything was all right. Afterwards, Mr. Starkey, the great British, he came down and he was asking Swamiji, what you were thinking when the bull was coming? This is Swamiji. He said, I was doing a mathematics, calculation. What is the speed of the bull and what is my weight? And if he is hitting me, how far I will go and complicated. This is Swamiji. And always, every time, he's so funny, but at the same time rooted in the deep spirituality. Only to save the people, to love the people, to encourage people, whole life was dedicated. Are you ready with that? The friends will. Ramakrishna Dev ki Jai, Jai Mahamai ki Jai, Jai Swamiji Maharaj ki Jai, Jai Ganga Mai ki Jai. Om Isha Sachandana Patra Pushpanjali Srimad Vivekanandaya Namaha. Om Isha Sachandana Pushpanjali Srimad Vivekanandaya that all your prayers be granted, that all of you be healthy and happy. Through you, that many people become happy. Thank you. Oh, peace, peace, peace. আরতি ও পুষ্পাঞ্জলির পর যখন পুজো শেষ হয়ে গেল তখন আমরা লাইন করে দাঁড়িয়ে ঠাকুর মা স্বামীজিকে প্রণাম করে আমাদের ঈশাত্মানন্দজিকে প্রণাম করে নিচে এসেছিলাম প্রসাদ নিতে।
কি সুন্দর দেখুন, স্বামীজি স্নেহ ভরে যত্ন ভরে সবাইকে আশীর্বাদ করছেন। কি মায়াভরা মুখ আমাদের স্বামীজির। এই রকম আশীর্বাদ পেলে এক সপ্তাহ কেন, সারা জীবন আনন্দে কাটানো যায়। আর এক সপ্তাহের কথা এই জন্যেই বললাম, কারণ আমরা সপ্তাহ শেষে রবিবার করে শিকাগো রামকৃষ্ণ মিশন যাওয়ার চেষ্টা করি, স্বামীজির আশীর্বাদ লাভ করি, তাই জন্য। এইবারে আমরা পুজোর প্রসাদের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই লাইন করে এক এক করে যাচ্ছি প্রসাদ নেওয়ার জন্যে। পুজোর প্রসাদে অনেক কিছু ছিল, যেরকম প্রত্যেকবার থাকে, আর স্বাদ তো অতুলনীয়। প্রসাদে ছিল কড়াইশুঁটির কচুরি, ছোলার ডাল, আলুর দম, ভাত, ছানার ডালনা, আর ছিল পাঁপড়, চাটনি, আর কাটা ফল, মিষ্টি আর পায়েস। আমরা আনন্দ করে বসে প্রসাদ খাচ্ছি। অতুলনীয় স্বাদ, আমার ছোট মেয়ের তো খুব প্রিয়। নরেন বসেছিল আমাদের উল্টো দিকে, সেও আনন্দ করে প্রসাদ খাচ্ছিল। কিছুদিন আগেই দেখলেন না এখানে শিকাগোতে কত স্নো পড়েছে। আজকে কিন্তু যথেষ্ট ভালো টেম্পারেচার। আজকে এখানে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো টেম্পারেচার। সমস্ত বরফ কিন্তু গলে গেছে। পুজো শেষ হয়ে গেছে, এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। স্বামীজির পায়ের ফুল নিয়েছি আর ইশাত্মানন্দজির লেখা একটি বই নিলাম। পুজো শেষে স্বামীজির পায়ের ফুল নিয়ে এবার বাড়ি যাচ্ছি। আর নিয়েছি এই বইটি। এই বইটি আমাদের ইশাত্মানন্দজির লেখা। এই বইটির নাম হলো হ্যাড দেয়ার বিন নাদার বিবেকানন্দা। এই বইটি পাওয়া যাচ্ছে আমাদের শিকাগো রামকৃষ্ণ মিশনে। আমার এই পুজোর ব্লগটি কেমন হয়েছে আপনারা সবাই জানাবেন, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভালো লাগলে আমার মায়ের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার এক দর্শক বন্ধু বলেছিলেন মেয়েদেরকে বাংলা শেখাতে। ওরা কিন্তু বাংলা শিখছে, তবে উচ্চারণগুলো খুব একটা স্পষ্ট নয়। আপনারা কিন্তু একটু মাপ করে দেবেন। দেখা হবে খুব শিগগিরই পরের ব্লগে।